Assalamu alaikum, dear learners. How are you all? I think all of you are well by the grace of Almighty Allah. This is Muhammad Belal Hussain, lecturer, Department of English, Milestone College, Dhaka. Today, I am in front of you with a very important topic. But before going to discuss the topic, first of all, I would like to ask you some questions related to today's topic. My first question is, what is global warming? Can anybody tell me, please? Yes, you're right. Global warming is the increase of average temperature of the Earth's surface due to emission of greenhouse gases. Now, my another question is, can anybody please give me the examples of some greenhouse gases? Surely, your answer is right. Okay, carbon dioxide, CFC, I mean chlorofluorocarbon, etc. are the examples of greenhouse gases. These gases absorb temperature and contain in them, and as a result cause the increase of the temperature in atmosphere, I mean global warming. But my question is, who are the responsible of this global warming? Yes, surely this answer is known to you all. Human beings are burning fossil fuels like coal, wood, natural gases, oil, etc. And due to this burning, we are emitting carbon dioxide in the atmosphere. As a result, the global warming is being caused. On one hand, we are being responsible for the global warming by burning these fossil fuels. On the other hand, the sources of these fossil fuels, I mean energy, are being finished quickly. As a result, in near future, we have to suffer from want of these energy resources. So it is our high time to start finding the alternative sources of energy. Do you have any idea about alternative sources of this energy? I think you have the idea. Instead of using this energy, we can use the sources of renewable energy. I mean, we can use renewable energy. Then what is renewable energy? The energy which can be replaced by nature and can be used again and again is known as renewable energy. For example, anybody please try to give me the example. Yes, you're right. Solar energy, I mean solar power, wind power, hydropower, etc. are some examples of renewable energy. Okay, so you have already understood that our today's topic is renewable sources of energy. This is Unit 11, Lesson 1. Okay, but before starting reading the text, I would like to show you some important vocabularies and then reading the text. Okay, now
Some important vocabularies. Fossil, it's noun, part of an animal or plant from thousands of years ago, preserved in rock. Bangla meaning জীবাশ্ম. Congress, also noun form, a large formal meeting of representatives from different countries, or a meeting. Bangla meaning আলোচনা সভা. Acknowledged, adjective, accepted or recognized, সুপরিচিত or স্বনামধন্য. Biomass, noun, dead plant and animal material suitable for using as fuel, জীবাশ্ম or জ্বালানি. Decade, a period of 10 years, দশক or 10 বছরকাল. Massive, adjective, very large in size, amount or number. Too much, বিশাল অথবা অনেক বেশি. Ecological, adjective, relating to ecology or the environment, পরিবেশ সংক্রান্ত. Disaster, great harm, damage or death, বিপর্যয়, ধ্বংস অথবা মৃত্যু. Reserve, supply or stock, মজুদ. Renewable, adjective, a thing that can be used again and again. Atmosphere, the mixture of gases around a planet, that is বায়ুমণ্ডল. Potentially, possibly, অর্থাৎ সম্ভাব্য. Solar, adjective, of or from the sun. Issue, subject or problem that people are thinking about, সাম্প্রতিক বিষয়. তুমি হাত তুলো. Now, young learners, surely you have taken your English 42 book and copy with you. Now, we are going to read from lesson 1 of Unit 11. Part B of your English 42 book, page number 142. Read the text and answer the following questions. In a speech at the 90th Science Congress, 90তম বিজ্ঞান সম্মেলনে একটি বক্তব্যে internationally acknowledged scientist and former Indian president, আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাত বিজ্ঞানী এবং প্রাক্তন ভারতীয় রাষ্ট্রপতি মিস্টার এপিজে আব্দুল কালাম মেনশনড, জনাব এপিজে আব্দুল কালাম উল্লেখ করেছিলেন a very important aspect of this mankind's future energy crisis. একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক, সেটা হলো মানব সভ্যতার বা আমাদের ভবিষ্যৎ শক্তির সংকট সম্পর্কে. হি পয়েন্টেড আউট দ্যাট, তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে দি এরা অব উড অ্যান্ড বায়োমাস হ্যাজ অলমোস্ট কাম টু অ্যান এন্ড. কাঠ এবং জীবাশ্ম জ্বালানির যুগ অনেকটা শেষ হয়ে এসেছে. দি এজ অফ অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সময়কাল উড সুন বি ওভার, শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে. উইদিন দ্য নেক্সট ফিউ ডেকেডস, পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যেই. ম্যাসিভ বার্নিং অফ ওয়ার্ল্ডস কোল রিজার্ভস, পৃথিবীর
যে ব্যাপক জ্বালানো হয়, কয়লা জ্বালানো হয়, সেই কয়লার যে রিজার্ভ বা মজুদ, সেটা মে লিড টু এ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইকোলজিক্যাল ডিজাস্টার। এই ব্যাপক জ্বালানির ফলে, বার্নিংয়ের ফলে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি বা বিপর্যয়ের দিকে যাচ্ছি আমরা। বিকজ কোল বার্নিং এমিটস, কারণ কয়লার পোড়ানোর ফলে, জ্বালানোর ফলে যে দ্য হাইয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ কার্বন নির্গত হয় ইন দ্য অ্যাটমসফিয়ার, বায়ুমণ্ডলে, সেটার কারণে। সো অ্যাকর্ডিং টু কালাম, তাই কালামের মতানুসারে দি অনলি সলিউশন, একমাত্র সমাধান, দ্যাট ম্যানকাইন্ড ক্যান লুক টু, যেটার জন্য মানুষ সমাধান খুঁজতে পারে, সেটা হলো ইজ দ্য ম্যাসিভ ইউজ অফ সোলার এনার্জি। সেটা হলো ইন ফিউচার, ভবিষ্যতে সোলার এনার্জির, সৌরশক্তির ব্যাপক ব্যবহারের দিকে যাওয়া। বিকজ ইট হ্যাজ সাম অ্যাডভান্টেজেস, কারণ এটার কিছু সুবিধা রয়েছে ওভার আদার ফর্মস অফ রিনিউয়েবল এনার্জিস, অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির উপরে। নাও হোয়াই হ্যাজ কালাম পুট, কেন জনাব কালাম জোর দিয়েছেন সো মাচ ইম্পর্টেন্স, মানে গুরুত্ব দিয়েছেন টু দি ইস্যু অফ এনার্জি, শক্তির বিষয়ে। দি এনার্জি সোর্সেস হ্যাভ অলওয়েজ বিন এ মেজর ফ্যাক্টর অফ চেঞ্জ, কারণ থ্রু আউট হিস্ট্রি, ইতিহাসে দেখা যায় যে শক্তির উৎসগুলোই বড় ধরনের পরিবর্তনের কারণ হয়েছে। দ্য ওয়ার্ল্ডস পেট্রোলিয়াম কনসামশন হ্যাজ ইনক্রিজড, পৃথিবীর পেট্রোলিয়াম জাতীয় জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ফ্রম 3 বিলিয়ন ব্যারেলস অ্যানুয়ালি, বছরে 3 বিলিয়ন ব্যারেলস ইন 1930, যেটা 1930 সালে হয়েছিল, সেখান থেকে টু 37 বিলিয়ন ব্যারেলস অ্যানুয়ালি টুডে। আজকে বছরে সেটা 37 বিলিয়ন ব্যারেলস ব্যবহৃত হচ্ছে বা ইউজড হচ্ছে। ইন দ্য নেক্সট কোয়ার্টার সেঞ্চুরি, পরবর্তী 1/4 দশকে দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন ইজ এক্সপেক্টেড টু বি অ্যাবাউট 8 বিলিয়ন, পৃথিবীর জনসংখ্যা হতে যাচ্ছে 8 বিলিয়নের মতো, হুইচ ইজ 30% হাইয়ার দ্যান টুডে, যেটা হলো এখনকার চাইতে প্রায় 30% বেশি। ডেভেলপিং কান্ট্রিজ উইল গ্রো দেয়ার ইকোনমিজ, উন্নয়নশীল দেশগুলো যে তাদের অর্থনীতি বৃদ্ধি পাবে, সেটা অ্যাবাউট 2 times ফাস্টার দ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজড কান্ট্রিজ, শিল্পোন্নত দেশগুলোর চাইতে দ্বিগুণ বেশি গতিতে। গ্লোবাল ইকোনমিক গ্রোথ ইজ এক্সপেক্টেড, আর বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিটা হতে পারে টু কন্টিনিউ অ্যাট 3% পার ইয়ার, বছরে 3% মতো। কনসিকুয়েন্টলি, ফলশ্রুতিতে দ্য গ্লোবাল ডিমান্ড ফর এনার্জি, বৈশ্বিক যে এনার্জির চাহিদা, সেটা উইল গ্রো অ্যাট অ্যাবাউট 1.7% পার ইয়ার, প্রতি বছর 1.7% মতো হবে শতকরা অন অ্যান অ্যাভারেজ গড়ে। ইট ইন্ডিকেটস 50% রাইজ অফ এনার্জি কনসামশন বাই 2030। এতে করে 2030 সালের দিকে 50% এনার্জি চাহিদা বা খরচ বেড়ে যাবে। ইফ দ্য ওয়ার্ল্ডস ডেইলি পেট্রোলিয়াম কনসামশন ইজ 100 মিলিয়ন ব্যারেলস নাও, যদি বর্তমানে প্রতিদিন পেট্রোলিয়াম জ্বালানির ব্যবহার 1000 মিলিয়নের মতো হয়, ব্যারেলের মতো হয়, তাহলে ইট উইল রাইজ টু 150 মিলিয়ন ব্যারেলস বাই দ্য টাইম, সে সময় 150 মিলিয়ন ব্যারেলসে উপনীত হবে। দ্য প্রেজেন্ট রিজার্ভ অফ হাইড্রোকার্বন এনার্জি রিসোর্সেস ইজ লিমিটেড, বর্তমানে যে হাইড্রোকার্বন এনার্জি উৎস রয়েছে সেটা হলো সীমিত, অ্যান্ড ইট উইল নট বি সাফিসিয়েন্ট, এটা পর্যাপ্ত হবে না টু মিট দ্য ফিউচার এনার্জি চ্যালেঞ্জেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃথিবীর ভবিষ্যৎ যে চাহিদা শক্তির, সেটার মোকাবেলায়। হেন্স, সেজন্যে লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিজ হ্যাভ টেকেন ইনিশিয়েটিভস, তাই শীর্ষস্থানীয়
শিল্পোন্নত দেশগুলো হ্যাভ টেকেন ইনিশিয়েটিভস, ইতিমধ্যে পদক্ষেপ নিয়েছে টু ইউজ অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সেস, বিকল্প শক্তির উৎস ব্যবহার করার জন্য, মেইনলি নোন অ্যাজ গ্রিন অর রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস, যেগুলো মূলত নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে পরিচিত। দ্য বটম লাইন অফ কালামস স্পিচ ইন্ডিকেটস, এখন কালামের বক্তব্যের মূল বিষয় দ্য কনসার্ন অফ ম্যানকাইন্ড ইন দ্য 21st সেঞ্চুরি, সেটা হলো উদ্বেগের বিষয় যে একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের এই শক্তির সংকট সম্পর্কে। Okay, young learners, you have already learned about renewable energy sources. Now it is our time for feedback. So you will try to answer to some MCQ, I mean multiple choice questions and short questions. Okay, young learners, now multiple choice questions. A. Choose the correct answer from the following alternatives. A number, which is a renewable energy? 1. Coal. 2. Natural gas. 3. Solar energy. 4. Oil. Okay. Now what is the correct answer? Can you tell? Yes, you're right. Number 3, solar energy. Now B, what does the word acknowledged refer to? 1. Popular. 2. Knowledgeable. 3. Wise. 4. Widely recognized. What is the correct answer? Number 4 is the correct answer, widely recognized. Number C, what does Abdul Kalam put so much importance on? 1. Science Congress. 2. Disaster. 3. Issue of energy. 4. Economic crisis. What is the correct answer here? Number 3. Issue of energy. Number D. What energy does coal burning emit? Options. 1. Carbon. 2. Nitrogen. 3. Oxygen. 4. Hydrogen. What is the correct answer here? Anybody, please? Yes, you're right. Number 1. Carbon. Number E, the last one of MCQ. What is expected global economic growth per year? Options. 1. 1.7%. 2. 30%. 3. 50%. 4. 3%. What is the correct answer? Anybody, please? Yes, you're right. Number 4. 3% is your correct answer. Okay, learners. Now short questions. Number 1. What is the scientist Kalam concerned about? Can you give me the answer? Go to the text and easily you can find. Have you found from your book? Yes. The answer is the scientist Kalam is concerned about mankind's future energy crisis. Next, number 2. Why do you think the massive burning of coal may lead to an ecological disaster? Okay, look at the text again and start your answer from the question. Answer. I think the massive burning of coal may lead to an ecological disaster because coal burning emits the highest amount of carbon in the atmosphere. Number 3, please. What do you mean by the potential danger of nuclear energy? Okay, now again from the text you can find the answer and start your answer from the question. Okay, the potential danger of nuclear energy means the dangerous situation resulting from frequent use of nuclear energy.
Okay, next, number 4. What, according to Mr. Kalam, is the solution of future energy crisis? Again, from the text you can find out, but start from the question. According to Mr. Kalam, the only solution of future energy crisis is to look for the massive use of solar energy in future. Number 5. Why does Mr. Kalam put so much importance on the issue of energy? Again, try to find out from the text. Start the answer from the question first. Mr. Kalam puts so much importance on the issue of energy because the energy sources have always been a major factor of change throughout history. The last question, please. Why does Mr. Kalam put so much importance on solar energy? Again, you can find the answer from the text. Okay, but start the answer from the question. Answer. Mr. Kalam puts much importance on solar energy because it has some advantages over other forms of renewable energies. Okay, dear learners, we have already come to the end of our today's class. From this class, you have, I think, learned about global warming, renewable energy sources, about some important vocabularies. You have been able to answer to some multiple choice questions and short questions. Not only this, but you have to take the responsibility by applying the knowledge you have gathered today from this class. You have to be the scientist to find out the alternative energy sources for today as well as for tomorrow. I mean, for future generation. You have to take the responsibility to make your habitat more suitable, safe and sound. Okay. So, stay home, stay safe. Inshallah, we'll see for the next topic. Best of luck. Allah Hafiz.